Your Excellencies, distinguished guests, esteemed speakers, and valued attendees. It is a great honor to welcome you to the 2025 Middle East Peace and Security Forum hosted by the American University of Kurdistan. This year's theme, Managed Chaos, the New Middle East, invites us to reflect on the challenges and opportunities shaping our region today. Over the next 2 days, we will engage in meaningful discussions on regional stability, cooperation, and economic growth. Before we begin, please note that translation devices are available for those who wish to use them. For English language, please choose channel 95 on the translation devices and channel 99 for the Turkish language. Now, I kindly invite everyone to please rise for a moment of silence in honor of our martyrs, followed by the national anthem. Thank you. Please be seated. برایزان مهوانن هجاو آماده بوین خوشتوی شانازی کامازنه کوان پیشوازی هوا بگین بو کوربنده آشتیو آسایش روشالاتا ناوین یا سال 2025 کجلای زانینگه ها امریکی یا کردستان ده در رخستن دروشم افساله آجاوه رخستی روشالاتا ناوین یا نو ما بانگشت کد بو هزر کرن لسروان آستنگو دلیوین کو افرو هرمامه پیگ دینن دمای وان دروجت بهدا ام دگنگشین برامان درباره سقامگیری هرمی، هفکاری و گشی آبوری انجام دادین. بری دست بکرنه، هیوی دارین آگهدار بن که آمر ورگران بوان کساین حزب کم کار بینن بردستن. جبو گهلینان، بزمان کردی چانل نوت لسر آمر ورگران هل بجیرن. قامتي الضيوف الكرام المتحدثون الموقرون والحضور الكرام يشرفنا أن نرحب بكم في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط لعام 2025 الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كردستان. يحمل منتدى هذا العام شعار الفوضى المدارة شرق أوسط جديد، وهو دعوة للتفكير في التحديات والفرص التي تشكل واقع منطقتنا اليوم. وخلال اليومين المقبلين سنخوض نقاشات ثرية هادفة تتمحور حول الاستقرار الإقليمي والتعاون والنمو الاقتصادي. قبل أن نبدأ، نود إعلامكم بأن أجهزة الترجمة الفورية متوفرة لمن يرغب في استخدامها، ولمن يحتاجون إلى الترجمة إلى اللغة العربية يرجى التوجه إلى القناة رقم 92. It is my great honor to invite our esteemed chairman of the Board of Trustees, His Excellency Masrour Barzani, to deliver the opening remarks. بناوی خدای مزن و دلوفان زور برز جناب سروک بارزانی رئیسدار محمد شیا سودانی سروک وزیر حکومت فدرال رئیسدار فایق زیدان سروک جواتا دادورا رئیسدار نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان
رزداران جگرت سروک انجمنان وینران، رزدار مصطفى کاظمی سروک وزیر پیشتری حکومت عراق، رزدار احمد داوود اغلو سروک وزیر پیشین ترکیه، رزدار دکتر بشیر خصاونه سروک وزیر پیشتری اردن، برزان سروک حزب العین سیاسی، دیپلمات کار، کسیت اکادمی، کتابیت خوشتوی، رزدار نوینر نتویت یکگرتی دکتر محمد الحسان، میوانت برز و خوشتوی، خوشگو برایت هیجا. هنگ همه بخیر بین سرسر و سرچاوا بو کربند MEPS، کربند آشتی و آسایش روشحالات ناوین. اف کربنده اف ششمین ساله تیتا گریدان بو آخفتن و بحث کرن لسا کشه و گرفته دوی ناوچه. بگمان بجداری بونا هنگو دوی کربنده دولمان ترکت و هوکار سرکفتنا وی کربنده. هیوی دارم هنگو وقتا که خوش هبید و دست خوشی الرخرد وی کربنده کم و تمنا سرکفتنه بو وی کربنده کم و هیویام او پشتی تمام بینا وی کربنده او آموشگاریت لیره تینا آماده کرن بو چاره سر کرنا او کشه و گرفته دویگا و روشالات ناوین ده هی کفن بر دست دستالاتدار و بر پرسا بوانده مفایلی ور بگرن. جه خدای از پیروزبایی سرکفتنا حال بجاردنت عراقش لعمله که بکم سرکفتنه که مزن بی بوگل عراق و دستخوشه و سرکفتنه لعنت سرکفتید کم و دستخوشه و سرکفتنش همه خلق عراقت کم. جه خدای از داخازه که همه بجدار بوشت کم دیاره للای فیفا و یانا زاخوی هاتیا بر بجار کرن بو باشترین یان بو باشترین هاندر و پالپشت فوتبال دیپی ورد فیفا بیبیا من اوانگ همه پشتیوانیت یانا زاخو بکن و پشتیوانیت ورزش همه یانت کردستان و عراق بکن. السيدات والسادة الضيوف الكرام، مع حفظ الأسماء والألقاب نرحب بكم جميعا ونعبر عن سعادتنا بحضوركم. فأهلا وسهلا بكم في محافظة دهوك في منتدى السلم والأمن في الشرق الأوسط. نتمنى لكم وقتا ممتعا ولهذا المنتدى التوفيق والنجاح. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, scholars, very warm welcome to all of you to this forum, MEPS, Middle East Peace and Security. This is the 6th annual event that we are holding here. You're the reason that we continue to hold this event every year. I wish we see you every year to come back here. I'm sure that your contribution, your participation in this event is the reason why we are able to succeed and to continue holding this event. We are here to look at the pressing issues and the challenges that we face and to propose solutions to these problems in the Middle East and beyond. I hope that you enjoy your time here. I wish this forum success, and once again, thank you very much for being here. Thank you, Your Excellency, Chairman of the Board of Trustees, Masrour Barzani. Our first keynote address will be delivered by His Excellency, President Masoud Barzani. Your Excellency, we are honored to invite you to the stage to deliver your keynote speech.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أرحب أجمل ترحيب بالسيد محمد شيا السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبالسيد القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أرحب بزعماء وقادة وممثلي الأحزاب وبمعالي الوزراء والسلك الدبلوماسي وبكل الضيوف الكرام. ينعقد هذا المنتدى في ظرف حساس جدا، وأود أن أقدم جزيل الشكر لمنظمي هذا المنتدى وللجامعة الأمريكية في كردستان، ونأمل أن تسفر دراسات وبحوث التي تنتج عن هذا المنتدى إلى نتائج إيجابية وتتحقق الأهداف التي ينعقد من أجلها هذا المنتدى. بارك الله فيكم، وأتمنى لكم طيب الإقامة في مدينة دهوك الجميلة، ونأمل أن تتكرر هذه المناسبات هنا في دهوك وفي بقية مدن العراق. وشكرا جزيلا مرة أخرى لحضوركم. ڕێگە بدان ئیتر من وتارەکەم بە کوردی پێشکەش دەکەم. بە خێراتنێکی گەرمی هەموو لایەک دەکەم و ببورن کە ئەگەر ئینسان نەتوانی هەموو نۆ و هەموو ئەوەنە بڵێ، بەڵام هەمووتان بەخێر بێن سەرسەر و سەرچاوان. طبعا ئەم کۆربەندە لە کاتێکی زۆر هەستیاردا دەبەستێت. قەیران لە هەموو جیهاندا زۆرن، بەڵام بە تایبەتی لە ناوچەی ئێمە، ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، قەیرانی یەکجار زۆر و مەترسیدار هەیە. و ئومێدەوارین ئەم جۆرە کۆربەندانە ببنە یارمەتیدەر بۆ دۆزینەوەی ڕێگەی چارەسەر بۆ ئەو قەیرانانە. هەندێ ڕوودا و گۆڕانکاریەت مەزن دروستکەن یان مێژوویەکانی دروستکەن. هەر وەکی و پشتی جەنگا جیهانیە یەکەم پەیمانە سایکس-پیکۆ گۆڕانکاریەکە مەزن سەر ناوچەدایینە. و ئەو سیستەمێک و پێی پەیمانە سایکس-پیکۆ هاتیە دامەزراندن بەداخەوە ئەمن و ئاسایش بۆ ناوچەنەیینە. گرفتێت مەزن بوو دروستکردن و هەتا ئەڤڕۆ ئەم هەمە ملەتێت کولبێ ناوچە ڕۆژهەڵاتدا ئەمێت ناڵین دەستێت وێ پەیمانێدا. بەروەی کە بوچوونە مە ئەوە و ئەم ملەتێت منتیقێ زۆر جددی بیر لێ بکەینەوە خەلەل لە کێرەیە، ئەو خەلەل بێنە چارەسەرکردن. هیچ معقول نییە ئەم vêk را bijîn û netebabîn û meşakil nav me de hebin. Eger me xelel vedîtin, çareser zûr dipsanayî bin û niyet û irade hebît. Zûr asaye hele bênekirin, bes tawane berdewambûn se helay. Siyaseta xûsepandin û dest serdagirtin bi heme barekê da سر نکفتیه، نه نکمل عراقی، نه هیچ ولاتی دیل ناوچه روشالات ناوراست. و هم الله کی ضررمند بینه. نوید دهاتی پیوستیا پنده هیجیانه که خوش و بختور ببنه سر. او گرفتید کو اموید پیش مداته دا جیایو دیتی حقا و مشکلا بو جیلیت کل دوی متن جینه هیلی. دولت عراق و پشتی جنگ جهانی و یکم هاتی دامزراندن سه اساس شراکتی هات دامزراندن. پشتی وی لشورش 14 تموز سال 1958 فقره کات نویسین دستور کاتی دای وقته
والعرب والكرد شركاء في هذا الوطن. قوتك ديدا هم عراقي وهم كشف هواك ودرس كر العراق والكردستاني و روج زور تخوش بن. دیسا سر نگرد. 11 آذر اتفاقات کردن بین قیادات شورش ایلول و حکومت عراق و سردمه. فتره که دیسا سر نگرد. انجام وی بو ممدید کیمیا باران بو، انفال بو، ویران کرنا گندا بو. هیچ وقته که سرکرداتیا شورشه یک فرصتی دست خونه دا بو چاره سر آشتیانه. سال 63 بیکو بیر کنه و کی حکومت کل بعدا. هر فرصت آشتیه هبو بیتن یه پیر آشتیه بچوی. سال 63 64 66 هفته حتی النوتو ایکه و ما اثبات کرد وکو کرد و هم آشتی خازین او تشتی بسری مهات البیرامنا چی بس هم دو طوله و نچون چونکه هم زور بارزانین برایتی هم مو عرب و پیکات دی زور برشتر و مقومتر الوی خلاف یان تاوانه که بیتا کرن در طرف حکمته و خلاف دیگه حکمت تشتکه و برایتی و دوستاتی و تباید بین ملت اجدا تشتکه بید. فرصت اکا زیرین بو مهمیات پیش پشتی روخان رژیم سال 2003 والسر سه بنما پنگاف هات نهاویتن سه هفت پشکی یان بیجین شراکت توازن توافق و اول 2005 دستور هات دانان بو عراق و وقتش وضعانی کو کماسیت دیده های به دستوره بس اگر براورد کن گه دستورت بری نو کن گه دستورت دورو بری خوش دستوره که زور زور پیشکفت یا دستوره که ایجابیات تو زور زیاده ترن سلبیات تو و دستور بخوش آلیت دادانای بو او اگر خلل و کماسی هبن بین چهار ست کردن و یه روزا کو دستور تمام بی از وگر یامه بو هفلیر من گوته کو اول دستوره و نیه همه تشتی که ما بویته دا بید بس دستوره که زور تشتی دا و دی پی اصلین شانازی پی بگین دستوره که دی عراق بتا قناغ کادی تنظیم علاقه آکر بین حریم و بین حکمت فدرال بند دستوره که هم هنگی و نوکه و بو آیندهش هم پشتوانی الو دستوره که راسي تبي أم في برسياري الخوب كين يعني أفهم مشاكلها أري خطأ كردايا يعني خطأ حكومتها يعني أسيج لا كي تبريا ناكم بس بالتأكيد وقت أبي دصالات هي وإمكانيات هي وقوات هي بتر خطأ دي كوي تسميه أم همه ما إيش وزارة كزور كيشا خوینه که زور ها درایتن. اف فرصت اکو 2003 هات یا پیش هشت او فرصت یا مایی تویم دست ندهیم. دستور اگه های هم پابندیم به دستوری. و او دستور ری نشان داره بو هنده که اگر مشکلی کاتا پیش چو ده تحل کردن. امی بیدارین اف حل بجار نیت کو بری چند روز هات یا کردن. ریک خوش کن بونده وگرینه و بو ریکا درست و پروسه سیاسی عراق دا وگریته و بو ریکه که راست و درست بو هنده چه مشاکل جریه و بین آمد و نمینه و از لیره دا مناسب زانم خوشحالی خود در ببرم بو پروسه آشتی کل ترکیه دست بگیری ما پشتیوانی که گرم آلی کری و دی پشتیوانیش لیکن و می‌ویدارینش بگنه و آمان جد کو خیر همه لاکته دابن هر وها در فتح که زیرین بو سوریا شیاتی پیش می‌ویدارین همه پیکاته کردو یه همه پیکاتی دی سوریا اوش بگنه اتفاقی که بین خود یا حکومت آنو که دیسا
شیوهی که آشتیانه شیوهی که دموکراتیانه او مشاکلیت که هی چاره سر کنو بگن اتفاقی که همه فکر رو بخوشیانه که خوش ببنه سر برزان یازده هل بجاردنه که زورا گرنگ العراق هاته کرن و از لیره پیوز زانم پیروز باید همه گلی عراقی بکم و هل بجاردنه سرکفتی روی تکنیکی و زور سرکفتی بود زور فرق بود گاید برینو که حتی با آگاداری البجاردنا برینو که از چون آخر شانس دامن کده پنجامن و خونی یا نه نخورم که احتمال من دنگ ندابا هنتیار معقد و عملیه و جارب یک دقیقه همه تش تمام یا به یک بیل تشتکو من دیتی ناحیه تکنیکی و زور یا ریکو پیگ بود والحمدلله من نبیس چد یا نل جنوب نهت هیچ یکی چه مشکلات و روی ندان کو اف کشو هوای خوش نخوش بکرد. او همه جد از خوشیه هم بو حکومت فدرالی هم بو ملت عراقی همیا و هم بو حکومت هریمی و پیروز وایل همه لاکت کم. و زور پیویز زانم و او ببیتا هاندرک بوند پنگاب جدی پشتی و انتخابات بینها بیتن. یکی تعدیل یاسا هل بجاردنه. تصور ما افیاسای به هل بجاردنه بیهاتیه کرن یا نه عادله و زور نقصانیت دیدن. و حق زور خلقی که مستحق یه بازر بی خلقی که نمستحق حقی والگرد. هم جدید جلا یعنی دی همه محاوله بکن اف قانونه بیت راز بکرن چون که راستی و قانونی چه عدالت دانه بی. حالا دوی کار بیت کرن بو دامزراندن مجلس الاتحاد پی ماده 65 دستور دا. اول ضرورت چون که ضمانت که هم بو حریمی هم بو محافظات همیا. خلاص محکمه اتحادی بیت دامزراندن به پی دستور دوی ماده به پی ماده نوتو دو نوتو سه طبعا فهمت شد گنجابند که دستور دا بینه کرن بس بینه کرن نه تعجیل کرن چون که رنگ زور بسبب مشاکل نبین و بعد از گانه بیا گروی داری ماده 140 بیت جیبجی کرن و چی دینه ایت اعمال کرن یاسا نفت و غاز بیت اقرار کردن و گنجاب دیگه دستوره که اویش یک بیل سبب زور مشاکل که روی داید بین حریم و بغداد که موجب نبی اصلا و افیا سال 2007 هات نویسین و حاضر کردن هات نبی چما تفاصیلا بس تبیا هنگی معو کرد حتی نو که تعجیل بی حلاک و مزن بی بزیره با امیدوارین که او قانونیش بیت جیب کردن و تمام ببی پیدوی همه فکر حول دین دولت و مؤسسات بیت دامزراندن چی دی دولتو نو دولت دا نبی نرگیر و مشکلات چکن یاسا سرور بید هر حولات یک مافی خوب ارک خوب بزانیتن و ترکیز کازیده تریش بیت کرن سه خدمتگزاریات و سرتاسر عراق اسواب زانم خلق ما همه کردستان الوسط الجنوب یت ماندی بیل شعاراتا زوری گل شعاراتا بی خلق عملی تجدید کهرباد و جادت بین مستشفیات بین پرونده کار راست و درست بید یه بیدارین که همه لایک برای خوب دنه بی خلق مستوای جیان خلق ما برف پیش بچیدن اما دی انجامه که باش داد نسبت وضع حریمی طبعا ایرش ساله کرد اما ساله که هیوه کرد سه حل بجاردنه حریمی داشت هر پشتی که انجامت حل بجاردنه هات نه اعلان کردن مداول همه او حزبت که کرسی اینای بین حکمت که بین کفروان تشکیل کرد نهاتن بیدارم دی صف حل بجاردنه فدرالی کوبی ببینه هاندر بو هنده جاره کدیشم از به
دعوای همه لاینت کردستانی کم بینه به حکومت هریم و کردستانش بیت تشکیل کردن هیوی دارم وکر رو هر دو حکومت بینه تشکیل کردن بونده سنگ همه لایک بیت پاراستن هیوی دارم لاینت کردستانی باش گوچه خوب دانه به وطورامن نوکه هلو مرجد کو پشتی هل بزار نت کل يد فدرالي هاتيا كرن نو هلو مرجن يدكو برينوكا موجب استحقاق انتخابي هم لايق بقى تحقق بابتا كده جرنك او ما ترسي چنا يدكو روي عراقي بيقول منطقيش همية مسترين تهديد حتى بيقوش مثلا تيروريا گوش دا تمام نبیه و دیاردا داعش دیارده که یا ترسناکه و نبی چه جار البیرامه بچید هر وقت فرصت خوبه بینن زور مدعی که زور پیناچی دی داعش جار کادی خونی بکده بنده پیوستی یا هماهنگی که تمام هید ناف مبخوده همه حزب سیاسی گه حکومت هریمه و ما پیوستی یا کمک و پشتیوانیا دوستمل در برشی چه شکل و دی چه بی او دی مینی تبا بو دولت یا دولتا که تنظیم و علاقه بکن اما که بجین ما پیوستی کمک نمایا و داعش نمایا از بیم هم یه چاوت خود مقینین لحقیقت داعش یا مای و ما پیوستیش یا پاوکاریا دوستت خول در بمای خطر دی از نکمل همیه مستر تره مزن تره یا مخدرات تره زور داخوه زور گنجت ما هل کردستانی حطت گتا بصره یه توشی و در دی بی و شکل هنده ده برنامه که ریکوپی که بیتن بو هنده مالا ما ویران کن بنده پیوستیه که زور های دزگاهت امنی دزگاهت پیواندار کاری که زور جدی بکن بونه هستنو عف مادت مخدر اوید بازرگانی کرد تاوانبار زورت مزدن اوید کارخانه مخدرات آج دانای الوات بازرگانم تاوانبار ترن ام هیوی دارین حکومت دهاتی یا فدرالی حکومت هریمش تنسیق کار تمام بکن بو هنده حد که بووا تاوانبارانه دابنن و حد که بووه اف تهدید زور جدی بیت دانان و اوید کو بازرگانی کری و کارخانه مخدرات دانای بین سزادان و بین دادگاهی کردن مترسیا دید مثلا تندرویا قومی و طائفیه کو چه جارا ما استفاده لینا کری و خیریش ولی ندیدیه داخواه هنده جارا ما گلید بی هنده و تریلید دن و ساسیوی دارم کو بس بو او حمله انتخابی بیتن و نه نهج بیتن لا هیچ لا چون که ما چه خیر لینا دیدیه و لیش نابینی وضع جهانی بگشتی همه قیرانه بس قیران خطر رو که اول منطقه ما روشالات ناوراست ام هی بیدارین هر جی قیرانت که همه آشتی و دیالوگ بین چهار سر کردن اما علاقه بمبل عراق ام هی بیدارین که عراق دکلی و ململانه نبید ملت عراق بیتا پاراستن و عراق نبیتا میدان ململانه لاین دی و هم هیوی دارین لاین دیش مراعات وضع عراق بکن هشتا خلقی می برینداره هشتا ولات منهات یفسخو اینجا سران رای به بلاش بسری مدابینه و جاره کدی خودی قبول نکن خالا دومایی که من به اشارت ببدم مثلا فرهنگ پیک و جیانیه کردستانی هم سربلندین و شانازی پیوت گین و هم اف فرهنگل همه عراقی زور برس تا را گرتن امی ویدارین همه لاگ وگرینه و بوهنده ام فرهنگ پیک و جیان دولمنتر و کورتر کین چونکه حقیقت عراق هنده آجیانه کو وكو كود دستورش دهاتي فرا نتوية فرا آينية فرا مذهبية ام همه شريك بين ولات ايدا و همه اركي خوب زانن
و ما في خوش بزانن دومای دا هیویا سرکفنیت کم بوه کربنده و جارا کدیب خیرات نکا گرم و همه لاکت کم و زور سپاس و السلام علیکم. Thank you, Your Excellency President Masoud Barzani. Now, it is my honor to invite our next keynote speaker, Judge Dr. Faiq Zaidan, President of the Supreme Judicial Council, to deliver his address. سيدات سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مسرور بارزاني رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في كردستان على دعوتنا للمشاركة في أعمال منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط نحو مرحلة جديدة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ والتحالفات. يبرز اسم العراق كلاعب محوري يمتلك خصوصية تاريخية وجغرافية وسياسية تجعله رقماً صعباً في معادلة التوازن الإقليمي، ولذا بات الاستقرار السياسي في العراق ضرورة إقليمية لا مجرد حاجة داخلية، لما يمثله من أهمية في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، حيث تحل الشراكات محل النزاعات وتغلب المصالح المشتركة على الصراعات الأيديولوجية. ولا يخفى على حضراتكم أن الاستقرار السياسي يعني وجود نظام حكم مستقر ومؤسسات دستورية فاعلة وتداول سلمي للسلطة وبيئة قانونية تحترم فيها الحقوق وتدار فيها الخلافات بالوسائل السلمية، كما يعني بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون وجذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المجتمعي وتقوية النسيج الاجتماعي وإنهاء التدخلات الخارجية الناتجة عن الفراغ السياسي وتحفيز الإصلاح السياسي والإداري وتعزيز ثقة المواطن بالدولة. الحضور الكريم، في ظل التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، نرى أن العراق يمكن أن يكون جسر توازن بين المحاور المتصارعة ومنصة حوار بين الفرقاء الإقليميين والدوليين، كما يمثل نقطة ارتكاز اقتصادية في مشاريع الربط الإقليمي كالربط الكهربائي والطاقة والنقل، ويمثل كذلك فاعلاً أساسياً في مكافحة التطرف والإرهاب. وللقضاء دور محوري في ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي في العراق من خلال ضمان احترام الدستور والقانون وحسم النزاعات وفق الأطر القانونية. فالقضاء المستقل والعادل لا يمثل مجرد جهة للفصل في المنازعات، بل هو الضامن الحقيقي لحماية الدستور وصون الحقوق وتنظيم العلاقة بين السلطات. وحين يحتكم الفرقاء السياسيون إلى القضاء، وحين تدار الخلافات داخل أروقة المحاكم بدلا من الشارع، نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو دولة القانون والاستقرار. لقد أثبت القضاء العراقي في محطات عديدة قدرته على التصدي للتحديات من خلال الفصل في الطعون الانتخابية وتفسير النصوص الدستورية والتصدي لمحاولات خرق الشرعية أو تعطيل التداول السلمي للسلطة، وبذلك ينظم المسار القانوني للعملية السياسية ويحمي إطارها الدستوري. كما يعزز القضاء الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة حين يطبق القانون بعدالة على الجميع. وفي ظل هذا الدور يصبح الاستقرار السياسي نتيجة طبيعية لعمل مؤسسات دستورية منسجمة
وفق ما يقرره القانون. في الختام نؤكد أن القضاء سيبقى صمام الأمان ودرع الدولة وسقفها الذي يجمع الجميع تحت مظلة العدالة والدستور. نتمنى للقائمين على هذا المنتدى النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Judge Dr. Faiq Zaidan. Our next keynote address will be delivered by His Excellency Mohammed Al-Hassan, Special Representative of the United Nations Assistance Mission for Iraq. Your Excellency, we are honored to invite you to the stage to deliver your keynote speech. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أتلقى هذه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى، وأنا من المحبين لهذه المدينة، مدينة دهوك، ومن المحبين للعراق بشكل عام. السيدات والسادة، مع الاحتفاظ بالألقاب والمقامات، أستميحكم العذر من الذين لا يجيدون اللغة العربية، لكنني أفضل وقد قطعت عهدا على نفسي أن أتحدث في هذا البلد إما باللغة العربية أو الكردية، لكنني للأسف لا أتقن الكردية، ولو كنت أتقن الكردية لكنت أدليت بهذه اللغة هنا في هذا الإقليم والجزء الغالي من العراق كردستان. أود في مستهل هذه المداخلة وأن أحييكم جميعاً سيدات وسادة، وأحيي جميع الحضور. الحديث عن العراق يطول، والحديث كذلك عن الشرق الأوسط يطول، لكن ثقوا تماماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإشارة إلى شرق أوسط جديد. لقد سمعنا ذلك مراراً وتكراراً، وما أود التأكيد عليه هنا أنه لا يرسم الشرق الأوسط إلا أبناء الشرق الأوسط. هذه حقيقة ثابتة، وأقولها بكل صراحة وصدق، وأنا جزء من هذه المنطقة. لقد تعبت شعوب الشرق الأوسط من الحروب والأزمات، لقد تعبنا. ليس 70 عاماً، 400 عام من الاستعمار، من الحروب، من الأزمات، من الاحتلال، وبعضها وأغلبها لها جذور ومسببات ومرتكزات خارجية، وبعضها منعكس بشكل داخلي. أما آن الأوان لشعوب هذه المنطقة أن تنعم كغيرها بالسلام قولاً وفعلاً. خففوا الحمل عن كواهل شعوب الشرق الأوسط. نعم، إنها شعوب تواقة للأمن والسلام والتنمية ومواكبة الركب العالمي نحو التطور. وأقولها دوماً أن الشرق الأوسط والعراق تحديداً هو مهد الحضارات. آن الأوان لهذه المنطقة أن تشع حضارياً كما كانت في غابر الزمان. ولا يخالجني أدنى شك أن الإبداع مركزه في هذه المنطقة. بصفتي مبعوثاً دولياً للأمم المتحدة لهذا الجزء الغالي من الشرق الأوسط، لا يخالجني أدنى شك أن العراق سينطلق إلى مرحلة أفضل
ومستقبل أكثر إشراقا. كما كان شرط وجود قيادات حكيمة غيورة على شعبها وعلى أوطانها، وأن تعمل نحو الصالح العام، وأن يكون هدفها الأسمى هو النهوض بالعراق والمواطن العراقي. ولعمري أن لديكم شعب مبدع من زاخو إلى الفاو. المعركة القادمة والحقيقية ليست سياسية، بل هي ساحة تفوق معرفي وعلمي. هذا هو السباق نحو المعرفة والاقتصاد المعرفي، نحو الذكاء الاصطناعي، نحو الطفرة التقنية. لقد انطلقت هذه المسيرة، وهناك عدد من الدول الشقيقة والمجاورة للعراق التي بدأت في هذا الطريق، والعراق كذلك بدأ بوضع اللبنات الأساسية لمثل هكذا مشاريع. وهذا هو التحدي. السياسة مهمة، لكنها بما يلامس خيرات ومستقبل واقتصاد الشعوب، وينبغي التركيز ليس على السياسة فحسب، بل على الاقتصاد المعرفي. سلحوا أبناءكم وبناتكم بالعلم، بالعلوم المفيدة، نحو أجيال يكون تركيزها منصباً ليس على الطائفية والفئوية والجهوية والمحسوبية، بل على العلم والمعرفة والتطور، حيث الحقوق مكفولة للجميع. نحن في الأمم المتحدة والله إننا جاهزون ومستعدون لمساعدة هذا بدون تردد، لكن المسؤولية الكبرى ملقاة عليكم أبناء وزعماء وقادة العراق. اسمحوا لي الآن أن أشير وأعبر عما نفسي بخصوص الأيزيديين. معقول بعد أكثر من عقد لا يزال هنالك مشردين داخليا في مخيمات؟ معقول هذا الكلام؟ هذا لا يليق بالعراق. آن الأوان لعودة المواطنين العراقيين بمختلف انتماءاتهم إلى مواقعهم الأصلية، إلى بيوتهم التي اجتثوا منها بسبب داعش. هذه هي نهاية المعركة مع داعش. العراقيون والله طالما هناك عراقي واحد مشرد هذا لا يليق بالعراق، لا يليق. العراقي الأصيل هو هكذا. العراق اليوم هو عراق فيدرالي، وبالتالي لا بد من احترام الدستور العراقي الذي يرسخ الفيدرالية في هذا البلد. ذلك ما اتفق عليه أبناء العراق. لا يجب أن يتضرر المواطن العراقي العادي ويتوقف مصدر معيشته بسبب خلافات سياسية. وأهيب بجميع الأطراف على إبعاد المواطن العراقي ومعيشته من أي ترتيبات أو تأثيرات سلبية. لذلك أختتم هذه المداخلة وأشكركم على سعة صدركم، وأتمنى لمؤتمركم ومنتداكم هذا كل التوفيق والسؤدد والنجاح. شكرا. Thank you, Your Excellency Mohammed Al-Hassan. Ladies and gentlemen, our next keynote address will be delivered by Saeed Ammar Al-Hakim, leader of the National Wisdom Movement of the Republic of Iraq. Your Excellency,
we are honored to invite you to deliver your keynote speech. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصحاب الدولة والسيادة والمعالي والسعادة، السادة والسيدات الحضور، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارككم في هذا المحفل المهم، منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن، في دورته السادسة في محافظة دهوك العزيزة على قلوب العراقيين. وأجد من الواجب في مستهل حديثي أن أتوجه بتحية وتقدير واحترام إلى شعب كردستان وإلى أسرة البارزاني الكريمة بما تمثله من رمزية تاريخية لنضال هذا الشعب الكريم ولدورها في حماية التجربة الديمقراطية في العراق وترسيخ مبدأ التعايش والشراكة الوطنية. إن العلاقة بين قوى الاعتدال في العراق وبين القيادات الكردية وفي مقدمتها أسرتي البارزاني والطلباني الكريمتين هي جزء من ذاكرة هذا الوطن ومن رصيده الراسخ في مواجهة الاستبداد والإرهاب وفي بناء نظام سياسي يقوم على التنوع لا الإقصاء وعلى الشراكة لا الهيمنة. نجتمع هنا لطرح الرؤى والأفكار التي تهم واقعنا العراقي وما يخص الأوضاع في منطقتنا ومحيطنا الإقليمي والدولي، من أجل تجاوز الفوضى والخلاف والتوجه نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، لا سيما في لحظة مفصلية تمر بها منطقتنا وتحتاج إلى وضوح في الرؤية وشجاعة في القرار. إننا كعراقيين نشعر بالفخر والاعتزاز بعد النجاح الكبير الذي حصل في الانتخابات النيابية في دورتها السادسة من حيث التنظيم والأمن والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية من قبل شعبنا في جميع المحافظات العراقية العزيزة، مما يدل على تمسك العراقيين بنظامهم السياسي وحرصهم على تطويره ونجاحه عبر الآليات الدستورية والديمقراطية. لقد عبر العراقيون مرة أخرى عن إرادتهم الحرة وأكدوا تمسكهم بالمسار الديمقراطي رغم التحديات، وهذا النجاح ليس مجرد حدث سياسي، بل هو رسالة واضحة بأن شعبنا شريك أساسي في صناعة الاستقرار، وإن مؤسسات الدولة قادرة على إدارة الاستحقاقات الكبرى بكفاءة ومسؤولية، مما يجعل التجربة العراقية مثالاً يحتذى في منطقتنا، فهي تجربة تستحق الإشادة والتعميم على مستوى المنطقة والعالم. وهنا أود الإشارة إلى جملة من الأمور التي لها علاقة مباشرة مع هذا المحفل الكريم. أولاً، الحاجة إلى مقاربة جديدة للأمن والاستقرار في المنطقة، فقد أثبتت تجارب المنطقة أن الأمن لا يتحقق بالمعادلات العسكرية وحدها، وأن الاستقرار لا يصنع إلا من خلال عناصر فاعلة أبرزها شراكات سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة، معالجة جذور التوتر بدل الانشغال بنتائجه، بناء الثقة بين المكونات داخل كل بلد وبين دول المنطقة فيما بينها. الأمن اليوم هو أمن مترابط، أمن الطاقة والمناخ والغذاء والمياه والمجتمع والحدود والاستثمار، كلها حلقات مترابطة، وأي خلل في واحد منها ينعكس على الأخريات. لا بد أن ننظر إلى مفهوم الأمن والاستقرار كأحد أبرز مفاهيم إدامة المصالح وتفعيلها لصالح شعوبنا ورفاهيتهم. لا يمكن أن يكون هناك استقرار في بلد ما
وشعبه يعاني من طبقية كبيرة وغياب للعدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة مع استباحة السيادة والحقوق والمصالح في دولها. لا يمكن أن نشهد الاستقرار من دون وعي بالحقوق والواجبات تجاه بعضنا، ولا يمكن أن نشهد تنمية اقتصادية شاملة من دون تنمية بشرية واجتماعية شاملة أيضاً. لا استقرار سياسياً من دون السلم الأهلي والاعتراف بخصوصيات الشعوب واهتماماتهم وانتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والثقافية وحرية التعبير وحقهم في العيش الكريم. فهذه عناصر مهمة وفاعلة في تحقيق مفهوم الأمن والاستقرار في المنطقة. ثانياً، العراق نموذج للفرص رغم التحديات، فعلى الرغم مما مر به بلدنا من صراعات، فإنه أصبح اليوم أكثر قدرة على استعادة دوره الإقليمي والدولي من خلال الجوانب الآتية: تعزيز الشراكات الاقتصادية داخل المنطقة وخارجها، تحقيق نمو اقتصادي متدرج ولكنه ثابت ومتصاعد، تعزيز مسار سياسي يتطور نحو مزيد من التوازن والمشاركة. اليوم نرى في العراق جيلاً جديداً من الشباب يمتلك الطاقة والطموح والوعي، ويحتاج إلى دعم حقيقي ليحول قدراته إلى مشاريع تنموية حقيقية بدل أن تهدر في ساحات الإحباط أو الهجرة. والفرصة قائمة حالياً بعد الانتصار والمكسب الكبير الذي حققه أبناء شعبنا في مشاركتهم الانتخابية الواسعة، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة علينا جميعاً في ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية مقتدرة شاملة لجميع أطياف شعبنا ومكوناتهم الكريمة. النسب الانتخابية العالية التي تحققت في أغلب محافظاتنا العزيزة تمثل إرادة شعبية صادقة وملحة لضرورة الإسراع في اكتمال بناء البلد وتطوره وحمايته من المخاطر والتحديات الخارجية. وهنا أدعو جميع إخوتي من قادة الأحزاب والقوى السياسية الكريمة أن يجعلوا مصلحة العراق وفرصه الكبيرة نصب أعينهم، وأن نتعاون جميعاً في صناعة حكومة قوية في قرارها، فاعلة لتمثيل مكوناتها، واعية للفرص والتحديات التي تحيط بها وبالمنطقة. حكومة قوية ومتوازنة قادرة على التقاط الفرص الإقليمية والدولية قبل أن تتحول إلى خسائر. أمامنا فرص كبيرة إن لم نسرع في توظيفها واستثمارها فسنعرض بلدنا إلى خسائر كبيرة في الفرص ومخاطر جسيمة في التحديات. ثالثاً، الحوار بديلاً عن الصراع. لقد حان الوقت أن تنتقل دول المنطقة من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، فالحوار ليس ترفاً سياسياً بل هو الخيار الوحيد الذي يضمن خفض التصعيد وتنشيط التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار المجتمعي. وكما أثبتت التجارب فإن السلام هو المشترك الأهم والهدف الأسمى حين تترسخ الإرادة ويتوفر الشركاء ويصنع الأمل. وقبل ذلك علينا أن نشخص فواعل الصراع ونحدد أسبابها كي نتفادى معوقات الحوار وعرقلة الحلول المقترحة، إذ لا يمكن أن يكون الحوار في ظل أزيز الرصاص والاعتداء على سيادة الدول كما يحصل في المنطقة. يجب إيقاف عناصر التهديد أولاً وعدم السماح بعرقلة جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وأن لا يكون ذلك على حساب الشعوب المضطهدة وأراضيها وحقوقها المغتصبة. إن العراق مؤمن بأن دوره الطبيعي في أن يكون جسراً بين الشرق والغرب وملتقى للحوار بين القوى الإقليمية والدولية، وليس ساحة لتصفية الحسابات. ولكي يتحقق ذلك لا بد من 3 ركائز متلازمة. الأولى
هوية وطنية جامعة تحترم التنوع وتمنع الاستقطاب، فقوة العراق تكمن في تنوعه عرباً وكرداً وتركماناً، مسلمين ومسيحيين، وصابئة وإيزديين، وسائر المكونات الكريمة الأخرى. وإن المجتمع الدولي بحاجة ليسمع بوضوح أن العراق لا يعيش أزمة هويات بقدر ما يواجه تحدياً في إدارة هذا التنوع ضمن دولة عصرية عادلة. والركن الثاني هو أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات قادرة على تقديم الخدمات وصون سيادة القانون وإدارة الموارد بعدالة وشفافية، بعيداً عن منطق الغلبة الحزبية. فحين تصبح الدولة مرجعاً للمواطن لا ساحة صراع بين القوى، فعندها يمكن لشعبنا أن يتحدث بثقة عن استقرار مستدام. وأما الركن الثالث فلا استقرار بلا تنمية، ولا تنمية بلا اقتصاد متنوع، ولا اقتصاد متنوعاً بلا شراكات متوازنة مع المنطقة والعالم. إننا نرى أن الاستثمار في الإنسان وفي التعليم والبنى التحتية والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتحويل الثروة من نعمة مهددة إلى فرصة مستدامة. والمجتمع الدولي شريك طبيعي في هذه المسيرة عندما تكون البرامج واضحة والإرادة السياسية جادة والبيئة التشريعية مستقرة. السادة والسيدات الكرام، في قلب هذه الرؤية تقف العلاقة بين المركز والإقليم بوصفها واحدة من أهم الاختبارات العملية لعدالة الدولة ومرونتها. إننا نؤمن بأن العلاقة بين بغداد وأربيل يجب أن تقوم على الشراكة الدستورية والتكامل، لا على التزاحم والتنافس. فالإقليم جزء أصيل من البنية الدستورية الاتحادية، وأي توتر في هذه العلاقة ينعكس سلباً على الجميع، ولا مناص من الحوار الصريح والاتفاقات الواضحة والالتزام المتبادل بالدستور لتحويل هذه العلاقة من إدارة أزمات متكررة إلى إدارة تعاون مستدام، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً. نحن ندعم كل مبادرة تعزز الأمن الإقليمي وترسخ مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الآخرين، بل تعزيز الجسور بين الشعوب. إن مستقبل منطقتنا لن يكتب بالحروب والنزاعات، بل بالتنمية والتعليم والقيم والتكنولوجيا وتمكين الشباب والتكامل الإقليمي. ختاماً، أود التوقف عند مناخ التهديد الصامت في العراق والمنطقة، فمحيطنا الجغرافي من أكثر المناطق عرضة لآثار التغير المناخي، ومع ذلك ما زال التعاون الإقليمي في هذا الملف دون المستوى المطلوب، إذ تعيش بلداننا اليوم أقسى موجات الجفاف وارتفاع الحرارة وشحة المياه، ولن تكون هناك قيمة لأي استثمار أو استقرار أو تنمية إذا فقدت الشعوب مصادر حياتها الأساسية وهي المياه. لذلك نحتاج إلى خريطة إقليمية مشتركة لإدارة المياه والتصحر والتغير المناخي، ومشاريع مشتركة للطاقة النظيفة والمتجددة، وتحالف إقليمي على مستوى الحكومات والجامعات والقطاع الخاص لمعالجة آثار التغير المناخي قبل أن يتحول إلى موجات نزوح وصراعات داخلية. نحن بأمس الحاجة إلى برامج فاعلة لحماية المدن والقرى من موجات الحر والجفاف، فلم يعد المناخ قضية بيئية بل قضية أمن قومي، ويجب أن نولي ذلك أهمية قصوى في برامجنا الحكومية وعلاقاتنا الدولية. أشكر القائمين على المنتدى، وأثمن دور الجامعة الأمريكية في كردستان والجهات الراعية لهذا اللقاء، سيما سيادة الرئيس مسعود بارزاني وسيادة رئيس حكومة الإقليم السيد مسرور بارزاني. وأؤكد أن الحوار هو خيارنا الاستراتيجي لبناء منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وأن الأمن والاستقرار
ليس مجرد أمنية، بل قرار تتخذه القيادات وشعوبها حين تدرك أن السلام والاعتدال هو الطريق الوحيد لمستقبل أبنائنا وأجيالنا. حفظ الله العراق وشعوب المنطقة والعالم من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Sayyid Ammar al-Hakim. Our next keynote address will be delivered by Mr. Thanna al-Samarra'i, head of the Azim Alliance of the Republic of Iraq. Sir, we are honored to invite you to the stage to deliver your keynote speech. فخامة السيد مسعود برزاني دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شيع السوداني، سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، سيادة رئيس إقليم كردستان السيد نچرفان برزاني، سيادة رئيس حكومة الإقليم السيد مسروur برزاني، أصحاب السيادة والمعالي والسماحة والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر والتقدير للجامعة الأمريكية في دهوك والقائمين على منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، هذه المنصة الفكرية التي أسهمت في ترسيخ الحوار المسؤول وفي قراءة التحديات التي تشهدها منطقتنا بما يعزز فرض الاستقرار والتنمية. السيدات والسادة، لقد شكل نجاح الانتخابات التشريعية محطة أساسية في مسارنا الوطني بما شهدته من مشاركة عالية أسهمت في تعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسية، ورسخت حضور المؤسسات الدستورية كإطار نظام للحياة العامة. ونحن اليوم أمام واجب البناء على هذا التطور بما يمكن القوى الوطنية من المضي في مشروع الدولة بكل مسؤولية واقتدار. الأخوة الأعزاء، تواجه منطقتنا تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب رؤية واضحة تحفظ مصالح الدولة وتضع استقرار شعوبها في مقدمة الأولويات. ومن هذا المنطلق فإن العراق مطالب بحماية سيادته وقراره الوطني وعدم السماح بزجه في صراعات المحاور. من السعي في الوقت ذاته إلى إداء دور إيجابي يرسخ مسار التهدئة ويدعم الحوار الإقليمي انطلاقاً من مكانته ودوره التاريخي. الحضور الكرام، إن قوة النظام السياسي تقاس بقدرة مؤسساته الدستورية على أداء مهامها وفق القانون وضمان التعاون المسؤول بين السلطات بما يعزز الاستقرار ويمنع الأزمات. فالمؤسسات التي تعمل بانسجام تسهم في حماية الدولة وترسيخ ثقة المواطن بمستقبلها. السيدات والسادة، لقد تجاوز العراق مرحلة صعبة بعد دحر الإرهاب، وهذا الإنجاز الكبير يمثل قاعدة صلبة لبناء اقتصاد قوي وجانبه الاستثمار. فترسيخ الأمن يوفر بيئة مناسبة لدخول رؤوس الأموال وتوسيع المشاريع وتحقيق التنمية. ومن المهم اليوم اعتماد رؤية اقتصادية شاملة تقوم على تنوع الموارد وتطوير الصناعة والزراعة والطاقة وتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال بما يجعل الاستثمار محركاً أساسياً للنمو. شكراً لكم جميعاً، وشكراً لكل من يسهم في أن يكون هذا المنتدى مساحة للحوار البناء والعمل المشترك نحو شرق أوسط أكثر سلاماً واستقراراً ونماءً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you, Mr. Muthanna al-Samarra'i. Our next session is a special conversation with His Excellency Mohammed Shia al-Sudani, Prime Minister of the Republic of Iraq. This session will be chaired by Ms. Hadil Al-Alyan of Al-Sharq News. Your Excellency, we are honored to invite you to the stage for this special conversation. صباح الخير. أهلا بكم الحضور الكريم. نحييكم من مدينة دهوك في إقليم كردستان. دهوك رانجين كما تعرف بالكردية. هذه المدينة الهادئة والوادعة، مدينة تنبض بهدوء خاص وتقدم نفسها اليوم مركزاً لهذا التجمع السنوي الاستثنائي. نلتقي وإياكم إذن في لحظة مفصلية يمر بها العراق والمنطقة، حيث تشتد التحديات، تتزايد الأسئلة حول مستقبل المرحلة المقبلة. هذه الأجواء إذن يسعدنا أن نستضيف دولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني في جلسة حوارية خاصة تأتي عقب الانتخابات النيابية الأخيرة، تلك الانتخابات التي أحاطتها الكثير من الشكوك حول إمكانية أن تعقد، لكنها أجريت بالفعل. لنقف اليوم على أعتاب إذن مرحلة ما بعد الانتخابات والتحضيرات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بك دولة الرئيس. دولة الرئيس، بعد فوز قائمتكم إذن الانتخابية بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، ما طبيعة التحالف الذي يسعى السيد السوداني لتشكيلها، أيضا في ظل عدم القدرة على تشكيلها منفردا؟ وهل أنتم مصرون على الولاية الثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القادة، المسؤولين، السيدات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بضيوف العراق في هذا المنتدى، شاكرا لأخي رئيس حكومة إقليم كردستان الأستاذ مسعود البرزاني، الأستاذ مسرور البرزاني، على توجيه الدعوة لحضور هذا المنتدى. بالتأكيد في كل انتخابات نيابية لم تكن النتائج هي الفيصل والحاكم لتشكيل الحكومة والاستحقاقات. اليوم ائتلاف الإعمار والتنمية هو جزء أساسي من مكونات الإطار التنسيقي، ويوم أمس اجتمع الإطار وقرر تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وسوف يباشر بحوارات مع باقي الكتل السياسية في الفضاء الوطني للتأسيس للاستحقاقات الدستورية وتشكيل الرئاسات والبرنامج. هذا هو المسار الذي نؤمن به. أما مسألة الولاية الثانية هي ليست طموح شخصي بقدر ما هي استعداد لتحمل المسؤولية لإكمال مشروع بدأناه ومنجز تحقق على الأرض، وفوز مستحق
بصفتنا الكتلة التي فازت بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات، وأيضا بما نمتلكه من مشروع ورؤية للمرحلة القادمة. الحكومة وشكلها، وجود القوى، باقي التفاصيل، هذه كلها وسائل. المهم ما هو المشروع الذي ممكن أن نقدمه لأبناء شعبنا بما يلبي آمالهم وتطلعاتهم. هذا هو اللي يهمنا، وهذا هو اللي نحمله احنا كائتلاف مع شركائنا باقي القوى الوطنية. تتوقعون دولة الرئيس أن تشكل الحكومة ضمن توقيتاتها الدستورية أم ممكن أن تمتد لعدة أشهر المفاوضات فيها؟ بتقديري هناك حرص من جميع القوى السياسية على التقيد بالتوقيتات الدستورية. إقامة هذه الانتخابات في هذه الكيفية التي حصلت بأجواء آمنة مستقرة وبسلاسة واضحة، وحتى لحد الآن لا توجد شكاوى حمراء، هذا يدلل على قناعة القوى السياسية، ما يمهد إلى حصول توافق سريع يفضي إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت. فخامة الرئيس مسعود برزاني في كلمته اليوم طالب بتغيير قانون الانتخابات لأنه غير عادل. هل هنالك خطط لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات في العراق؟ طبعا احنا مع ثبات قانون انتخابات، يعني ليس من الصحيح في كل دورة يكون هناك قانون تقوم القوى السياسية بحكم وجودها أو ثقلها بتصميم قانون على مقاسه. لكن نشترك مع فخامة الرئيس أن هناك هدر للأصوات شخصناه في تطبيق هذا القانون في احتساب الأصوات. يعني على سبيل المثال احنا أيضا الإعمار والتنمية حقق 1,317,000 صوت، لا يتناسب مع عدد المقاعد. هناك مساحة موجودة في البرلمان، يجب أن يكون هناك تقرير من قبل ممثلي الشعب في إجراء نقاش للوصول إلى قانون عادل يعبر عن أصوات الناخبين وبنفس الوقت يمنع هدر الأصوات. هنالك قلق أو دعني أقول يعني تكرار للخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. كيف تطمئنون الإقليم بأن كل الملفات العالقة ستحل جذرياً؟ أي متابع منصف لأداء هذه الحكومة والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة يرى أن هناك نسبة كبيرة من التفاهم والصراحة والحوار والموثوقية في التعامل. نعم هناك مشاكل، لكن ليست هي مشاكل سياسية، ليست هي مشكلة بقرار سياسي، وإنما تتعلق بالقانون والتفسيرات وقضايا فنية. ومع ذلك لا يوجد توقف، هناك فرق عمل موجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تعمل على معالجة هذه الإشكالات. قطعنا شوط مهم في إيجاد حلول لمشاكل مزمنة ورثناها إحنا كحكومة اتحادية وحكومة الإقليم، مشاكل عقود النفط وإشكالاتها وقرارات التحكيم وإيقاف النفط. هذه كلها ما كانت وليدة هذه الفترة اللي عملت فيها حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لكن بروح الشراكة والتفاهم استطعنا من حل واحدة من أهم الإشكالات اللي تتعلق بعقود الشركات واستئنف تصدير النفط مؤخراً، ونحن في طريقنا لحل باقي الإشكالات. الشيء الذي أود أن أؤكد عليه أن الحكومة الاتحادية تضع مصلحة مواطني الإقليم كردستان العراق بنفس المستوى الذي نراعي فيه مصلحة المواطنين والمكونات والمحافظات الأخرى. يطالب السيد محمد الحلبوسي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون السني بدلاً من البرلمان. هل ترون هذا الطرح واقعياً؟ وهل هنالك إمكانية إعادة النظر في الأعراف السياسية المتعلقة بتوزيع الرئاسات الثلاث بين الشيعة والسنة والكرد؟ العرف السياسي
يستمد قوته من المصلحة التي تعود على العملية السياسية بأكملها. ونحن أيضا بوصلتنا هي مصلحة العراق والعراقيين، وهنا لا نقصد مصلحة شخص أو حزب أو مكون، وإنما مصالح العراقيين. فعندما يكون العرف السياسي يساهم في ضمان مصالح كل العراقيين فلا نرى سبب لتغييره. في ملف التوازنات دولة الرئيس، كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الإقليمية أيضا الدولية وحتى الداخلية، لا سيما ما يتعلق بالنفوذ الإيراني والدور الأمريكي في العراق؟ هذا السؤال الثابت دائما اللي نسأل فيه، وأيضا نكرر الإجابة. أنا وزير في حكومتين ورئيس وزراء في هذه الحكومة، لم نتعرض إلى أي ضغوط أو تدخل، ولم يكن ولن يكون العراق ساحة لنفوذ أي دولة. نحترم كل علاقاتنا ونرتبط بعلاقات قوية مع الدول الإقليمية، مع دول الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة. لدينا نقاش مستمر في كل الملفات الأمنية، السياسية، الاقتصادية. وبالتالي مسألة الضغوط اللي يرددها الإعلام، يعني في حالة وجود قرار في مصلحة للعراق والعراقيين، هل أننا نستجيب لضغوط لاتخاذ قرار مغاير؟ بالتأكيد لا، لم ولن يحدث. دولة الرئيس، ما أبرز خطط الحكومة لتحسين الاقتصاد، تقليل الاعتماد كذلك على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات؟ هذه الحكومة ولله الحمد أنجزت نسبة كبيرة من الإصلاحات المهمة والهيكلية على مستوى قطاع الطاقة. اليوم لدينا رؤية واضحة لإنهاء حرق الغاز وإيقاف الاستيراد في مقطع زمني لن يتجاوز إن شاء الله 2028. أوقفنا استيراد المشتقات النفطية، بدأنا بمشاريع نفطية مهمة لتطوير الإنتاج، زيادة الإنتاج واستغلال الأمثل لهذه الثروة، ثروة النفط والغاز. وكذلك أجرينا إصلاحات مالية لأول مرة تحصل في العراق. هناك بيئة استثمار جاذبة مكنتنا من استقطاب استثمارات أكثر من 100 مليار دولار، استثمارات عربية وأجنبية، في وسط هذه الظروف اللي كانت تعيشها المنطقة، مما يثبت أن هناك بيئة جاذبة وسياسات تعطي الموثوقية لهذه الاستثمارات. اليوم نتحدث عن مشروع طريق التنمية، هذا الشريان الاقتصادي الكبير لكل العراقيين. قطعنا شوط مهم في إكمال التصاميم والدراسات الخاصة بالموديل الاقتصادي والمالي. نتحدث عن الصناعة، اليوم لدينا أكثر من 52 مصنع يصدر إنتاجه إلى خارج العراق، وهكذا على مستوى الزراعة. لأول مرة تجرى هذه الإصلاحات الحقيقية وتلقي بظلالها على حالة الاقتصاد الوطني واستقراره. كل مؤشرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن هناك نسبة نمو متزايدة للاقتصاد الوطني. دولة الرئيس، ما شعار المرحلة المقبلة إن ما تحدثنا؟ الأولويات كذلك بالنسبة لحكومتكم؟ نعم، نحن وضعنا أولويات وفق رؤية اقتصادية وخدمية، حققنا نسبة مهمة منها في هذه الحكومة. عندما نتحدث عن خفض نسب البطالة والفقر، فإننا أنجزنا تغيير واضح. اليوم نتحدث عن انخفاض نسب البطالة من 17 إلى 13%، نسب الفقر من 25 إلى 17.5. اليوم نتحدث عن تحسين واقع الخدمات بشكل واضح مع الإصلاحات الاقتصادية، مع مكافحة الفساد الإداري والمالي. إذن هذه الأولويات سوف تبقى مستمرة في منهجنا القادم، والذي يقوم على أساس خدمة المواطن العراقي وتقديم مصالح العراق والعراقيين فوق أي اعتبار.
هنالك سؤال من الشباب تحديداً، الشباب العراقي والخريجين وكل من يبحث عن فرصة عمل، ماذا تعدهم بالفترة المقبلة أو المرحلة القادمة؟ في هذه الفترة استطعنا أن نثبت مفهوم لدى الشباب بأنه ليست الوظيفة الحكومية فقط هي المصدر الوحيد لفرص العمل، وإنما القطاع الخاص موجود وهناك فرص، مع إقرار قانون التقاعد والضمان الذي يضمن مساواة الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كذلك هذه المشاريع اللي نتحدث عنها ساهمت في توليد أكثر من 500 ألف فرصة عمل. لا زال أمامنا قطاعات أخرى مهمة ممكن أن نستثمرها وتساهم في توليد فرص العمل بالنسبة للخريجين. مبادرة ريادة، هذه المبادرة اللي استقطبت بحدود 505 ألف شاب، تقريبا 212 ألف منهم من طلبة الكليات والمعاهد، وهذه نقطة تحول مهمة، أنه بدأ الشاب وهو في طور الدراسة يفكر أنه يدخل سوق العمل ويعتمد على نفسه. هذه كلها محطات مهمة في سياق تشجيع القطاع الخاص، وأيضا تشجيع الشباب للدخول إلى سوق العمل من خلال بوابة القطاع الخاص التي تمثل الركن الأساسي في عمل الحكومة. سؤال أخير دولة الرئيس، لو تحدثنا عن عنوان للمرحلة المقبلة للعلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، ماذا سيكون العنوان للعلاقات؟ الفرص المشتركة وكثيرة، هناك كثير من المشاريع، يجب أن نغادر مصطلح الملفات العالقة ونضع أمام الفرص المشتركة في الاقتصاد، في العلاقة، في التفاهم، وبتقديري لدينا الكثير من ذلك مما يعود بالمنفعة على جميع أبناء شعبنا العراقي في إقليم كردستان وفي باقي المحافظات. شكرا دولة الرئيس. شكرا لكم. شكرا للحضور الكريم. شكرا لكم. We will now pause for a short coffee break. Kindly be back in the hall by 12 p.m. as we resume with the keynote speech by Sheikh Khamis Al-Khanjar, followed by session 2, the Middle East Managed Chaos, assessing the region's challenges and prospects.
Please be seated. The next session is starting. آماده بوین برس به زحمت فرمون دخولک دست بگد Please be seated. The session has begun. آماده بوین برس بخیر هاتنه و به زحمت فرمون آماده بوید برس بخیر هاتنه و فرمون يرجى العودة إلى مقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة التالية. يرجى العودة إلى مقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة التالية. Please be seated. The session is now beginning. I think before آماده we بوید start, برس بخیر I think, هاتنه و yeah. So did they know that? I don't know. دانشان يرجى العودة إلى مقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة التالية. Please be seated. The session is now beginning. آماده بوید برس بخیر هاتن خولک دی دست بگد به زحمت فرمون يرجى العودة إلى مقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة التالية.
Ladies and gentlemen, please be seated. The session is now beginning. آماده بوین برس. به زحمت فرمون. دخولک دست بکت. أيديكم. يرجى العودة إلى مقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة التالية بعد قليل. Giving us. Ooh. Go. Now. Ladies and gentlemen, welcome back. We will now continue with our program. It is our honor to begin with a keynote speech delivered by Sheikh Khamis Al-Khanjar, leader of the Al-Siyada Alliance of the Federal Republic of Iraq. Your Excellency, we kindly invite you to the stage to deliver your keynote address. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ مسرور برزاني رئيس حكومة كردستان، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المنتدى المهم وعلى الدعوة الكريمة وعلى تنظيم هذا الحدث حول السلام والأمن والاستقرار. إن اجتماعنا اليوم تحت عنوان الفوضى المسيرة شرق أوسط جديد يأتي في لحظة حرجة يمر بها النظام الإقليمي والعالم. فالتقلبات الجيوسياسية وارتفاع منسوب التوترات الإقليمية والتحولات الاقتصادية العميقة تفرض علينا جميعاً مسؤولية العمل المشترك لتخفيف المخاطر وصياغة مقاربات واقعية تعيد لمنطقتنا فرص التنمية والاستقرار. وتتطلب هذه الضرورة مقاربة جديدة تقوم على 3 مبادئ ثابتة لا غنى عنها: سيادة الدول ووحدة مؤسساتها واحتكارها لأدوات القوة القهرية. فلا أمن إقليمياً يتحقق إذا بقيت بعض الدول تدار بأدوات خارج إطارها المؤسسي، أو إذا استمر تجاوز حدود الدولة لصالح جماعات مسلحة أو محاور تتعارض مع مصلحة شعوبها. لا يخفى عليكم جميعاً أن الفوضى سواء كانت خلاقة كما أرادتها كوندوليزا رايس لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية وانتهت إلى فوضى عارمة أو مسيرة أو مدارة ومتحكم بها بإرادة خارجية لا تعكس تطلعات شعوب المنطقة، ولا يمكن لها إلا أن تزيد الأمر تعقيداً، لأن بناء الدول والأنظمة السياسية يقوم على عوامل موضوعية وسياقات اجتماعية وثقافية وتاريخية ورمزية واقتصادية لا يمكن تشكيلها عن بعد أو من خلال دول أخرى. منذ سايكس بيكو وترسيم الشرق الأوسط جغرافياً، وفي هذا المنتدى قلت أن سايكس بيكو عندما كتبت لم يؤخذ رأي الشعوب في حدود الدول الموجودة، ولم
تراعى معايير القوة أو الموضوع المذهبي أو الطائفي أو الديني أو القومي، وإنما راعت مصالح الدول الإمبريالية الحاكمة في تلك الفترة بين إنجلترا وفرنسا، وأحياناً بين روسيا وإيطاليا. يتكرر الحديث عن إعادة رسم هذه الخارطة، بل وحكمت الكثير من دول دكتاتوريات وأحزاب كانت تتبنى هذه الفكرة، بل وصل الأمر إلى تنظيم داعش الإرهابي نفسه الذي تحدث عن دولة الخلافة تطيح بهذه الخريطة. أما سياسياً فإن طرح فكرة الشرق الأوسط الجديد في سياقها الجديد لا تأتي في سياق التحولات الاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة، بل تأتي في سياق كولونيالي آخر، وفي سياق محاولة هيمنة أخرى عبر إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط سياسياً لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة دول المنطقة وشعوبها، إذ لا يمكن خفض التوترات الإقليمية من دون حل عادل للمشكلة الفلسطينية عبر حل الدولتين ومن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية ومعالجة القضية الكردية في البلدان التي يتواجدون فيها. ولا يمكن الحديث عن خفض التوترات الإقليمية من دون انبثاق نظام إقليمي متفق عليه يضم الجميع ويحكم الجميع من دون هيمنة أو فرض أمر واقع من دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية. الحضور الكريم، إن للعراق موقعاً فريداً في معادلة الشرق الأوسط، فهو حلقة وصل طبيعية بين المشرق والخليج وبين العالم العربي وجواره الإسلامي الأوسع. وإذا استطاعت الدولة العراقية أن تعيد بناء مؤسساتها على أسس راسخة، فإن العراق سيكون عامل استقرار إقليمي بدل أن يبقى ساحة تتقاطع فوقها الصراعات. إن رؤيتنا الوطنية تنطلق من مبدأ واضح: العراق المستقر لا يكتمل إلا بدولة يتساوى جميع مواطنيها أمام القانون، دولة عادلة تشمل جميع مواطنيها وتساوي بينهم بالحقوق والواجبات. وهنا وبلا شك ولا ريب فإن رؤية المكون السني تندمج داخل هذه الرؤية الوطنية العامة، فهي رؤية تدعم الدولة القوية وتدعم سيادة القانون واحترام الدستور، وتدعو إلى شراكة متوازنة بين كل العراقيين في حاضرهم ومستقبلهم. أيها الأخوة والأخوات، إن أبناء محافظاتنا التي تضررت خلال السنوات الماضية لا يطالبون بمعاملة خاصة، بل يطالبون بدولة عادلة تعيد الأعمار وتنشئ المشاريع التنموية وتمنح الشباب فرصاً حقيقية للمشاركة والإنتاج، وتسمح بعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، خصوصاً في جرف الصخر والعوجة وبقية المناطق دون قيد أو شرط، ومعرفة مصير المغيبين والتوازن في الدولة وإطلاق سراح السجناء الأبرياء. إن استقرار المكونات الاجتماعية في العراق ليس مطلباً فئوياً، بل شرطاً لاستقرار الدولة نفسها، فالدولة التي تتوازن فيها المكونات هي دولة قادرة على القيام بدورها الإقليمي، وهذا ما يليق في العراق، وقادرة على بناء شراكات تحترم سيادتها وتقوي اقتصادها. السيدات والسادة، إن تعميق التعاون الاستراتيجي في الشرق الأوسط يجب أن يتجاوز النظرة الأمنية الضيقة، فالأمن في القرن 21 لا يبنى بالسلاح وحده، بل بالشبكات الاقتصادية وبمشاريع الطاقة المشتركة وبالتعليم وبحركة التجارة وببناء المسارات التي تربط شعوب المنطقة ببعضها البعض. إن منطقتنا تملك إمكانات هائلة، لكن هذه الإمكانات لن تتحول إلى فرص ما لم ننتقل من إدارة النزاعات إلى إدارة التنمية.
فالأقاليم التي تتعاون اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على تثبيت السلم السياسي والأهلي، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية المشتركة من تغير المناخ إلى الأمن الغذائي. الحضور الكريم، إن الازدهار الاقتصادي ليس هدفاً مثالياً، بل هو الأساس الضروري الذي تقوم عليه كل منظومة استقرار طويلة الأمد. ولنعترف بصراحة، لا يمكن لأي دولة أن تحارب الفقر والبطالة وتعيد بناء الثقة في مؤسساتها دون اقتصاد منتج وعدالة في توزيع الفرص وبيئة استثمارية تحترم القوانين وتمنح المستثمر وضوحاً وأماناً. إننا نحتاج إلى صياغة رؤية اقتصادية مشتركة للشرق الأوسط تقوم على أولاً الربط الإقليمي في الطاقة والنقل، وثانياً حرية انتقال الأفراد والبضائع والاستثمارات دون قيود، وثالثاً الاستفادة من موقع العراق كمحور تجاري وجغرافي، رابعاً دعم المشاريع العابرة للحدود وتحسين بيئة الاستثمار عبر إصلاحات واقعية ومنهجية. السيدات والسادة، ختاماً أقول إن بناء شرق أوسط جديد ليس مشروع دولة واحدة ولا قوة واحدة ولا مكون واحد، إنه مشروع جماعي يتطلب إرادة سياسية وصدقاً في التعامل واحتراماً لمصالح الدول، وإيماناً بأن الإنسان هو محور أي نهضة حقيقية. فالإنسان المستقر المتعلم المنتج هو الضامن الأول لأمن أي دولة. إن طريقنا نحو شرق أوسط أكثر استقراراً يمر عبر دولة قوية عادلة ومجتمع متماسك لا يشعر بالظلم، واقتصاد حديث، وعلاقات إقليمية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة لا التبعية. وأنا واثق أن هذا المنتدى يمكن أن يشكل خطوة واقعية في هذا المسار، وأن يفتح أبواباً جديدة للحوار ورؤية مشتركة تعكس طموحات شعوبنا وآمالها، بدلاً من أن تفاقم من مخاوفها ومهدداتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency, Sheikh Khamis Al-Khanjar. Now, our first panel is titled The Middle East Managed Chaos, Assessing the Region's Challenges and Prospects. This session will be chaired by Dr. Dalia Dasa Kay, Uni of California, Los Angeles, and will feature the following distinguished speakers. His Excellency Hishyar Zebari, former Foreign Minister, Federal Republic of Iraq. Mr. Ferhat Nasrullu, Member of Parliament, Republic of Turkey. Dr. Tariq Youssef, Middle East Council on Global Affairs, Qatar. Dr. Kayhan Barzigar, Institute for Political and International Studies, Iran. Okay. Thank you very much for that introduction. Thank you, MEPS, for having us all here. And it's wonderful to be with these distinguished hosts and this distinguished panel. So we are tasked with looking at both challenges and opportunities and how we manage the chaos. So what we'll do, I think, is we'll start with the chaos. We'll start with the challenges. And what I think would be very interesting is to get the perspective from each place where you're sitting from your vantage point, of what you see as the top threat today. And if you were sitting in MEPS November of last year, because let's face it, this has been a remarkable year. The fall of Bashar al-Assad, 12-day war, bombing of Iran by US and Israel, a strike in Doha, but also positive developments. And so we heard earlier from His Excellency Barzani about bright spots in Syria, peace process in Turkey. So all of this happened in 1 year. So if you were sitting here last year, how versus this year, how do you see the threat environment? And I think we'll go, starting with Your Excellency, we'll start with you.
And we'll do kind of a comparative assessment, and then we'll start trying to figure out how we might solve these challenges and threats that are still on your mind. So, Your Excellency, let's start with you. Thank you, Dalia. Thank you very much. First of all, I'd like to thank Mr. Masrour Barzani, the chairman of the Board of Trustees, and for MEPS for inviting us and bringing us together in this wonderful forum. As you mentioned, a year ago, imagine a year ago where we were and who expected or predicted that these massive changes will shake the Middle East and the balance of powers. I mean, the incidents that you mentioned, really nobody here in this forum last year predicted that this regional escalation would reach that level. The Middle East generally, I will quote a friend of mine whom I known for many years, has said, the Middle East is a region of the world where instability is infectious because everything important is connected. And really, this is our part of the world. We have to be realistic, whether it is a new Middle East or the same Middle East, but definitely the trends, the geopolitical trends, are for changing the pre-Middle East, as it were. Now here, Iraq, as part of this region, has managed to avoid this war on conflict thanks to the government or to the visions they had to maintain some impartiality. But this is temporary in my view. They cannot sit on the sideline. They have to be clear. I personally think the major challenge to Iraq instability is the regional escalation. I mean, this escalation is not over in my reading. It's not done. It's not been frozen. I mean, it could erupt anytime. And also another challenge is actually for any country that it respects itself. We hear the intervention of the Prime Minister, which gave a very positive, rosy picture of the country, its economic, its institutions, but there are some serious challenges. One of the key challenges is the non-state actors rule, or the militias, that every government is promising, pledging to bring them under some control or integrate them. Here, Kurdistan really has tried to be a force of stability, a bridge between Baghdad and the regional neighbors that we have and the international community. So we commend the work of the government for that. Another factor of instability is the fragility of the institutions. We were discussing with some Iraqi friends about how important it is to have this institution strengthened and empowered is another challenge in my view, in my personal view. My last point, and I'll give the floor to my friends, I personally think we need, in this region and Iraq, some certainty about the US forces in this region, the multinational forces. Yes, there are a debate, there are some divisions within Iraq about the presence or the legality of these forces in our territory. But we know, as a foreign minister, as an international diplomat, I've dealt with this issue with many countries who are hosting foreign troops, but they are sovereign, they are independent, they are there with their consent. And this is what has happened. And I can give you dozens of examples of European, Arab, regional countries. But not now, no. Okay, there is no shame of declaring that or showing friendship to that. I'll stop here and then
Very good. I'll answer your other question. Thank you, Your Excellency. So, Mr. Farhad, we're going to move to you. We heard from His Excellency top concern, and let's try to focus rather than laundry list, really kind of what's keeping you up at night in this current so-called new Middle East, change Middle East, transform Middle East over this last year. Non-state actors was on his list, the regional situation, which is, you know, many things, the question of external forces. How are you seeing it from where you're sitting? Okay, thank you very much. It's a big pleasure for us to meet today with you. Our region is a crossroad. Actually, we will either slide into deeper fragmentation or manage this chaos, or we will choose a path of stability and prosperity built on cooperation. I believe we still have a window of opportunity to move from manage the chaos to manage connectivity. This means shifting from reacting to crisis to build an infrastructure, institution, and capability that can secure peace and prosperity for our region. Today, I can frame in 3 themes. 1, investing in regional connectivity, especially infrastructure and the new development road. Second, unlocking promising sectors such as renewable energy, digital economy, agriculture and tourism and defense. Third, comforting global fragmentation by deepening regional integration through free trade agreements. How we will connect to increase our connectivity? Let's say we live in world a high uncertainty area. This from geopolitical tension, supply chain law, and rapid technology distribution. One of the most transformative example in the new development road is a corridor linking from Gulf through Iraq and Turkey to Europe. It is very important project to increase our relation with the connectivity, not with chaos, but dependency. If we will increase this, we will make a better relations. Now, thanks. Okay, excellent. And we'll return to that, and if other panelists have thoughts about the connectivity, we're already getting to solutions here. But of course, as we know, we need stability for these development plans, but you don't have stability without development. So we have to square that circle. But there also is the question of which connectivity plan. There are many competing plans out there, so I'll be interested in other panelists' thoughts on that. Tariq, why don't we go to you? And maybe if we can start again with the question of what is the biggest challenge? I mean, we've had a very changed year, very many shocks to the system, good and bad. How are you seeing it now, sitting in Doha, but also your broader analytic take? Thank you, Daisy. Bismillah wa salatu wassalam ala Rasulullah. Thanks to the organizers here for inviting me. It's my first opportunity to be in Kurdistan. I've enjoyed my stay, and I'm very pleased to be on this panel. Building perhaps on your question and His Excellency's contribution, and also keeping in mind what Sheikh Al-Khanjar had said is where I'm going to come at this, I think. I think at this moment in time, as we look at the last year, the last 2 years, I think if there is one thing that has become perhaps clear to many people in the region, I say this with a lot of confidence, about not just governments in the region, public in the region, is that the biggest threat to instability at this moment, as has been revealed through a course of actions and aggressions and militaristic policies, for the first time perhaps in a long time, is Israel. There's a growing realization and a consensus amongst actors and countries in the region that the biggest threat is really
Israel, especially with its current posture, philosophy, ideology, and outreach and approach and behavior towards countries in the region. This is, for the first time, I would argue, is the case in probably at least 15 years. And it raises, I'd say, fundamental questions about regional security and regional order. And it creates, in my humble opinion, the opportunity that Sheikh Khanjar was hinting at, the need for a new security regional order. For the last 10, 15 years at least, as most of you have observed, the US has tried through various initiatives to create such an order. The order rested on three formulas that I think have become widely understood, observed, and I would say enforced through various administrations in the US. The first component of this order was normalize relations between the Arab world and Israel. So the Abraham Accords, the Negev Summit, the East Med Gas Forum. I could name the initiatives where Israel and the Arabs were meant to come together. The second component of the US efforts was contain Iran, isolate Iran, keep Iran weak, threatened, constantly under the prospect of a threat. The third was, and this of course was obvious to many of us, but not as much discussed, the third component of what the US had tried to do was to exclude Turkey from any regional initiatives, whether it is the Abraham Accords or the Negev Summit or the East Med Forum or the IMAC. Turkey was meant to be kept out. All of this, in my humble opinion, has come to a collapse in the last year especially, creating the opportunity through this perception now that regional matters need to be handled by regional countries. That would include the Arabs, but also Iran and Turkey, in a collective effort to bring about regional security, to reinforce the diversification of defense partnerships, to invest in the autonomy that Sheikh Khanjar emphasized in his speech, and to find solutions for the first time by countries in the region. This is an historic opportunity that I think also gives way and an opening for discussions about regional integration, economic cooperation, in ways that maybe have not been pursued in at least a generation. My bottom line in terms of the shared threat is the US is not going to save us. Europe is busy. It's up to countries in the region, including Turkey and Iran, to look for the kind of regional order, settlements that will produce perhaps for the first time an arrangement that will be for the benefit of people in the region. Okay, thank you, Tariq. Nice, good, provocative openings. Of course, we'll return to that question of regional agency. We are seeing a lot more regional solutions forming. At the same time, we just saw last night a UN Security Council resolution passing that was a US drafted document that was supported by the entire, or many of the powerful Arab countries, Turkey and so forth. So it looks like a complex situation. Can we go to you, and I suspect you might have some agreement with your colleague Tariq here on how you see the threat environment. And as you know, people sitting in the US and not in every quarters, and many in the region have pointed to your country as a source of concern and instability. But how are you seeing it in Tehran, given the fact that you faced a pretty unprecedented attack last June? And is the story over or not? Well, thank you very much for inviting me to share with you some of my views as an Iranian academic. I think the apparent thing is that in the region we are using too much use of force, and this is something that is very apparent in the region, and we saw it in bombing campaign against Iran, Israeli attack on Iran. So
The obvious matter is that this use of force, too much use of force, has been supported by Western technology. And technology is becoming as a matter of disintegration. So I would say that the Western order is acting against its own order. When it goes to Iranian nuclear diplomacy, for instance, in the middle of nuclear diplomacy, we see bombing campaign against Iran. We see the IAEA to send a false report about the Iranian nuclear program and activity. We see the snapback by the Western and European countries. All of these are something that is pushing independent nations in the region to act in its own independent way. So I would say the main challenge is too much use of force. The Western technology that is supporting, for instance, the Israeli, Tariq mentioned the Israeli, technological, superiority on the air has somehow challenged the Iranian power in a way. So I would say that we are using a lot of use of force, especially in our region, that there are not much norms and regulations created to control these use of force. We see a great deal of challenge right now that should be dealt in a proper way. Okay, thank you. Your Excellency, I wanted you to respond maybe to some of what you just heard, especially this question. I know you have been quite critical. You speak your mind openly, and you've been critical of Iraqi foreign policy, diplomacy, as kind of not exerting the influence that it could, given the strategic position here in Kurdistan and Iraq and the role it plays in the region. You heard from Tariq a lot of greater role of the region being able to solve its own problems because, of the changed geopolitical landscape. What would be your prescription for how Iraqi foreign policy could change, and where would you focus it? Would it be Israel-Palestine? Would it be another arena? Where do you think you could make a difference? Thank you very much. I have here in the audience a dear friend, Professor Ahmed Dawoodoglu, who is a great friend and a mentor for diplomacy and others. I mean, he can correct me, actually. For any country to have an influence, to be on the table, I mean, to be counted for, not to look for others to speak for him or for the country. No, actually, you should present your cause and be confident enough. Only you can do that when you have an independent policy of your own, and you don't look left or right, let's say, over your shoulder. No, I think you have to do what you believe, you are convinced. For Iraq, it's Iraq destiny. It's part of the Arab fold, of the Arab community, of the Arab countries. That is destiny. I mean, since Iraq was created, definitely it should not deviate from that. It doesn't mean that Iraq should not have an excellent relation with Iran, with the Islamic Republic, or with Turkey, or with other countries. Not at all. That doesn't contradict each other at all. But I think for priorities, it has to go with the mainstream Arab countries, wherever they go. That was really what we followed after 2003. Even there are some cases which we couldn't believe, but in solidarity with the Arab consensus, we have gone. So the issue of recognition of the one-state solution or two-state solution is problematic. Iraq, I mean, even before 2003, Saddam Hussein, when he was the hardest Arab nationalist, recognized the Arab peace process. In 2002 in Beirut conference. We, after 2003, in successive Arab summit and Arab meeting, again, we embraced that Arab solution or Palestinian solution. Now, after so many years, you say, no, I'm not part of that. It really doesn't make any sense. So you would support the I mean, that resolution that passed yesterday? I think that is the consensus of the Palestinians themselves.
Yeah. Okay? So we cannot be more Palestinians than the Palestinians. On many other issues, really, I mean, you have to be credible in dealing with international diplomacy, with other countries, with superpowers, with the American, with the European. Really, you have to be credible in many ways. I mean, to honor your commitments, to honor the agreements you have, the memorandum of understanding you have. What I hear, the feedback, really people have their own doubts whether these guys are serious or not. Yeah. I mean, that's a question. In fact, I mean, for the Iraqi government or the next Iraqi government, they have to address in order to gain more credibility in their foreign policy and in their position in dealing with the rest of the world. Thank you for that. So sticking on this issue, because this is live news, the Security Council they don't pass very much these days, but the Russians and Chinese abstained, and this, your government supported this resolution to move forward with the next stage of the ceasefire. What role do you see Turkey, you were very active in pushing for the ceasefire, what role do you see your country playing moving forward? And what is your thoughts on how sustainable, because in all of our discussions here at MEPS, a big theme that's come up is it's one thing to say you have peace, it's another to actually implement the peace and make sure it's sustainable. And I think there's a lot of question marks about whether what we're seeing is truly sustainable and will really lead to a solution to the Israeli-Palestinian conflict. How are you seeing that from Ankara? Actually, in our country, our position to ceasefire for every conflicts between any countries. Let's say the problem between Russia and Ukraine, we are trying to solve. The peace process is ongoing on Turkey in Istanbul. We're trying to connect between both countries to solve the problems. And the same problem for the conflict between Israel and Palestine also. We believe if these countries all around the Middle East, let's say, if there is a peace process, it is advantage for everybody. If there is a peace process, the development of tourism, development of relation with energy, development on the, let's say, agriculture, food, it will affect everything. For that reason, our president, Mr. Recep Tayyip Erdogan, he's all the time, his aim to solve the problem in Middle East, and he's trying to be peace process on that process. And we believe, firstly, we have to solve the problem in Turkey. Now, in Turkey also, we start to make a peace process. It's very important because of the last 40 years. Actually, we are spending around $2 billion for the, let's say, internal problems. Now, we are trying to improve that. And if we spend that money for the development of the country, I believe we will be in other stage, let's say. So and you're optimistic on the peace process moving forward? Yes, we are optimistic. Can I just ask Your Excellency, and then we'll move to the other panelists, what your view, how you think Kurdistan and Iraq at large is looking at what's happening in Turkey vis-a-vis the how are you viewing? This was really the most positive development in Turkey that has come, this peace process. And the good thing about it, it's coming from the grassroots. It's not a governmental position or a party position. I think it's coming from the grassroots, from the nationalists to the leftists to the democratic forces. Everybody is supporting that. And also we have some indication the last Nowruz celebration in Diyarbakir, I think, was indicative of how much people are attached. And they have vindicated our position all along, which President Barzani has advocated, that really you cannot resolve the Kurdish issue through armed struggle only.
That is one of the means. There are days when you are forced, but really, at the end of the day, we have to embrace dialogue and also an understanding and recognition. So we here in Kurdistan wholeheartedly support the peace process, and practically and operationally, I think we have been supportive of President Erdogan's initiative, or the Turkish peace initiative, which is supported. Yes, there are some complaints. It's been delays or lack of progress, but the process is moving, and we have been supportive of that. The same position we have vis-a-vis in Syria, in northeast Syria, Rojava. We have been supportive, actually, of the SDF and the Kurdish parties trying to be integrated with the new Syrian regime, the new pluralistic, democratic Syrian regime. So to answer your question, yes, we are very happy about this progress, this development, and I think it's in the benefit of the entire region. We've suffered here in Iraqi Kurdistan because of the PKK activities from Kurdistan or across the border. We have hundreds of villages still are vacated because we cannot rebuild or rehabilitate them because of the military attacks and so on. So there is benefit to everybody in this regard. Excellent. So we're getting to manage chaos. This is sounding like a very rosy panel. So Tariq, don't spoil this for us. But I want to get back, and His Excellency just mentioned Syria, and you were talking about greater regional agency. You're seeing a lot of Arab cooperation with Turkey. It's very interesting, whether it comes to Syria, whether it comes to Gaza. But the question of Israel is, as being, and you're hearing this more and more, yet at the same time, you're seeing many states in the region, especially in the Gulf, still very much turning toward Washington, and Washington is still very much supporting Israeli objectives, and in fact, very much doubling down on the Abraham Accord gambit, and it probably won't happen with the Saudis at the moment, but to be continued. But nobody's broken relations off with Israel. So despite this dramatic set of events in terms of the current Abraham Accord countries, Mohammed bin Salman is in Washington today, Washington time, or will be, looking for a similar deal that the Qataris got, some F-35s. Relations seem to be very strong. So how do you put those pieces together? What kind of Middle East are we seeing when we still have this very large U.S. role, but yet greater regional agency, more concern with Israel, and continued rapprochement with Iran? Thank you, Dad. Actually, that's a great question, and an opportunity maybe to clarify more what one was trying to say earlier. There's no doubt that in the short term, in the very short term, the U.S. is indispensable. The U.S. is relevant. The U.S. is the most influential actor in the region. It will help with the ceasefire. It will conduct transactions with various countries in the region, including with Mohammed bin Salman, on weapons, on security guarantees, on a host of other economic initiatives. But the notion that the U.S. is in the long term your security guarantor, or U.S. credibility as a guarantee for a regional order, I think has long been shattered, especially in the last couple of years. And you hear this everywhere. I've been quoted as saying recently, in the case of the strikes by Israel on Qatar, which was a major political shock for people in the Gulf, states, observers, and the public. I said publicly, there are $500 billion in a commitment to the U.S., investment commitments, business commitments that the Qataris had just made prior to the strike during Trump's visit to the Gulf. Cannot buy you a phone call to warn you about an incoming strike. How much faith can you still have in the so-called U.S. security umbrella? So in the short term, the U.S. is indispensable. We need the U.S. We need for the ceasefire and everything. But increasingly, the realization that regional countries have to show agency, engage in collective efforts to resolve problems,
And you're seeing it, as you rightly pointed out. Turkey, Saudi Arabia, Turkey, Egypt. Gulf countries are diversifying with Asian countries. Elsewhere, countries in the region are also exploring how to protect, invest in autonomy, how to ensure that, in fact, legitimate, credible security needs are being addressed, are going to be increasingly responded to and addressed by countries other than the US. As for the Abraham Accords, I think they've become a huge liability for the countries that signed onto them. Yes, they seem to be a promising initiative a few years ago, but have you seen any signatory to the Abraham Accord come out in the middle of the genocide that's taking place in Gaza and say, we're still committed, we're proud of that policy, we think this was a long-term good bet for us? I don't think so. If anything, a lot of countries have been slowly, maybe covertly downgrading that relationship. This is not to say that Israel is not going to be a part of a regional order promoting security and prosperity. It can. Hopefully it will become. But it's certainly not the current Israeli regime. Not the ideology, not the tactics, not the policies, and not the approach to countries in the region. And so thinking short-term, managing the chaos, but long-term promoting what Sheikh Khanjar, I think, was hinting at, collective effort, leadership shown by countries in the region to promote joint security and joint prosperity. And I would fall back again on my bet, my belief, that that order has to include Iran and it has to include Turkey in a collective effort for everyone. Okay, well, thank you for that. And I think it is an important reminder that, you know, to have real peace, you have to make peace with your actual enemies who you're fighting. And but here I want to comment one thing on Tariq's statement. Really, you mentioned that the Abraham Accords have become a liability, while the attitude now is to broaden the Abraham Accord to include Saudi Arabia, Indonesia, and others. So at the end of the day, everybody needs this indispensable power, you see, to intervene. Even if they are away, running away from the Middle East will follow them, you see, to come back. I recognize that. Well, and I think that's an important point to underscore, Your Excellency. It's not either or. I think there's too much of this debate. The U.S. is in, it's out, it's a complex picture. But Ken, speaking of making peace with your enemies, you know, there's a lot in terms of how Iran is navigating the new threat environment. Of course, in many quarters, there's a sense that Iran is on the back foot. You're hearing American policymakers constantly talking about a new realignment, feeling very emboldened. How are you reacting to this? And we didn't, you know, Tariq talked about the U.S. role and some, you know, hedging with Asian powers, especially China. Is China-Russia alignment your way out of this, of survival, or are we going to be surprised at MEPS next year that there'll be some renewed U.S.-Iran dialogue? President Trump has suggested he's interested. He thinks the Iranians want to come back to the table, that they're pressured to come back to the table. Is this in the cards? Do you think this is possible, or do you see a different future? Actually, I think that, you know, the way they dealt with Iran was very dissatisfactory by, not only by Iranian government, rather by Iranian nation. And one of the main lessons to Iranian after the 12-day war was that for the first time, the Iranian realized that they need this certainty to go towards China and Russia. And I think at the same time, because before that, the Iranians were confused going to the east or the west, when they realized that the Western countries are not going to give Iran investment, technology, whatever, then they realized that they need to go to China, not liking China or Russia, but this is something determining Iranian to go in that direction. And at the same time, I think on the Chinese and the Russian part, they realized that the Western countries are weakening Iran in their southern for Russia and their western border with China. So they need to somehow support Iran. So we see a new equation in a way that there is a kind of certainty in
strengthening relations between Iran, China, and Russia. And I think that that is the logic, the strong logic that the Asian development needs to be somehow evolved in a non-Western way, as we see in the region after the U.S. Support of Israel, and Israeli doing everything everywhere in the region, that we see no balance of power, rather than the region one side, the Israeli on the other side. We see a great deal of self-reliance by the regional state to count on their own and diversifying their relations with not China and Russia. I would say that regional power and rising power like Saudi Arabia, Turkey, Iran, India, China, Russia, these countries are perceived in a non-Western world, and they need to cooperate in a way. And I think another point is that the region needs, as it was mentioned by the participant, the region needs to solve its issues before going to the West, because this has been apparent after the Israeli attack on the Iranian nuclear facilities and the U.S. bombing campaign against Iran to stop Iran, firing missiles to Israel. That was the reason that Iran has accepted ceasefire, because of the U.S. bombing. We have this growing dissatisfaction inside Iran that we should not have accepted the ceasefire. We should have continued, because the Israelis do not understand the way that they want to deal with the other nations. So I think we are on the verge of a very turning point time in the region, and there has been an opportunity created in the region to cooperate with each other, I think, between Iran and countries in the region, Turkey, Iran, and other Arab countries. There is this opportunity to work together, because this is something that the region is realizing. The Western way of attituding towards the region sometimes goes to its factory default use of force, and all issues of diplomacy, human rights, international law, all of them goes in the context of double standard. You see a great deal of different attitude by the West. So this is the real challenge we are facing right now. Well, it's interesting, because I don't know if the audience is hearing this, but you're hearing very different versions of what the regional order should be, how to seize on opportunities that are clearly there. I mean, it is a very interesting moment where there's wide consensus that you need human security, you need development, you need to deal with displacement, deal with your people. That's what prosperity. This region in Kurdistan is a good example of that. At the same time, there's very different versions of how to structure the regional relationships to get there, whether it's corridors, whether it's political alignments with external powers. So I think it's something we need to think about. And Kayhan, what you're suggesting and what I'm hearing is that the story is not over. If there are quarters in Iran suggesting that they should not have accepted the ceasefire, we may not be done with this conflict. So before we just turn it to the audience for a very brief round of questions, if we have some, and hopefully this very distinguished group provokes some, can we just go through with a very lightning round prediction? If you're sitting in MEPS November 2026, are we back to war in Gaza? Are we back to war between Israel and Iran? Given this affects all of you, all of us, those kinds of conflicts make everything else so much more difficult. How do you read things? Where do you see things going 1 year from now? We'll end very quickly. Each of you, very quick, what you predict, yes or no conflict. I said in my intervention, one of the biggest challenges facing Iraq is this regional escalation, and this is what I meant. Really, I mean, this conflict could erupt again, in my vision, because it's not settled, it's not resolved. Okay, I don't mean to end on a pessimistic note. Maybe someone here will say we'll be here and have managed the chaos in a year. So thank you, Your Excellency. Yeah. Actually, it is not a matter of Iran. It's a global security is rising. Because when you're visiting Eastern European countries, they are afraid attack of Russia. And they are investing, or they are expenditure for
let's say, annual defense expenditure, it's reached to $6 trillion. It's a huge amount of money that they are spending for defense. Yes. It's a global problem, I believe. But what would be your prediction about whether we can expect resumed conflict in Gaza or vis-a-vis U.S., Iran, Israel, Iran in a year at MEPS November 26th? Yes, I believe if the country defense system, they are invest on that area, the others afraid to attack them, okay. then it can be So stabilized. you think deterrence Otherwise, is going to hold? they can bomb through the airplane, and it is. Let's say it must be equalization. Yes. Maybe there is some pact. There is a new. I think it's a great point that these things are not inevitable. That there are factors that would weigh against this resumption. Tariq? I would say let's hope Trump remains committed to supporting the ceasefire and restraining Israel. If not for that, and he could change his mind at any moment, I would say there are expectations all around the region that a relapse of the conflict between Iran and Israel could happen. There'd be an escalation in Lebanon, and Israel's aggressive policies towards Syria could further escalate, not to mention some of the other festering problems. So I think we are living in a moment of great uncertainty, and hence the need for efforts by countries and actors in the region to perhaps try to preempt and contain and work towards cementing some of the stability that has been at least momentarily achieved. Very good. It gives us a motivation to keep at it, to keep peace going. Actually, escalation can happen in every moment, but I tell you something, when the Israeli, attacked Iran, the government of Iran never expected this much solidarity from the Iranian people. The Iranian became very angry. They cannot even, digest the American bombing of Iran. So there is this angerness amongst the Iranian that could pave the way for a devastating attack by Iran to Israel. The Iranian would not attack Israel. If the Israeli attacked, the result of that attack would be the harsh Iranian response. So I would say that, the Israeli right now might think that they did this surprise attack. They have had some success in the day 1 and 2, but the Iranian, we should remember that the Iranian could stop the Israeli war machine after 50 years. The Iranian fought well, I think, against 2 technological power. That was something that we should take into consideration. But this time, the Iranians are ready to re-attack in a very devastating way. So I think that would, stop the Israeli to re-attack Iran. Okay, so assurance of deterrence. Okay, so let's open it up. Thank you all, very interesting conversation. I think we have a mixed bag. It shows we have a lot of work to do to sustain the peace and the opportunities that can be capitalized on. So I saw a couple of hands, I think, in the front. We'll just take a few questions. We'll keep the questions short. Introduce yourselves, short questions. Say who you're directing it to, if you're directing it to everyone, because the questions are between us and lunch, I think, according to the organizers. So right here in the front, yes, please. Oh, we need mics, yes? Thank you very much. Loyal Khatib, academic and former minister. My quick comment is about the chaos in the Middle East that we cannot talk about, or it's very challenging to talk about the chaos in the Middle East in isolation with the economic chaos worldwide. We're witnessing a world that is shifting completely different from the financial system of the Bretton Woods Agreement days to a completely new system is evolving and yet to be created. This is as a result of the growing global debts that's skyrocketing, $380 trillion US, 12% of which are US debts. And the whole world, when they're talking about the Middle East and remapping and reshaping a new Middle East, talking about a region that is unfortunately taking the whole world at ransom,
while it holds over 45% of a rewarding commercial energy resources. And the only region that could help the world. When President Trump commented at Sharm el-Sheikh, he said, Iraq holds lots of oil and they don't know what to deal with. Many people in this country ridicule that comment. He wasn't referring to the 4.5 million barrels that Iraq producing or the 150 billion barrels that Iraq holds. He was referring to the potential of 330 billion barrels that Iraq holds, with a potential of 10 million barrels that could produce and turn itself into a swing producer. The world needs another swing producer than Saudi Arabia. By the reports of OPEC, by 2045, the world needs to add 25% of what the world producing oil today. That's 125 million barrels a day. That's 2.5 Saudi Arabias. And the only country that could play as a candidate to produce a significant amount is Iraq. Again, we really need some sort of kind of cooperation, more stability in the region to provide enough energy security that sustains global security, eventually contribute to the political security globally and the region-wise. Thank you. Such an important point. Thank you so much, Minister. The role of economic, my economist friends will be very happy you raised this, but again, emphasizing how important the economic opportunities are if you get the stability. Your Excellency, did you want to respond to that at all? I agree with Dr. Luay Khatib. He's an expert. He's the former Minister of Oil in Iraq, so he knows what he is talking about. I think the key point he highlighted is political stability in the region is in the best interest of development, of investment, of trade, and this is what is lacking, and that's why we're discussing chaos in the Middle East. Yes. Absolutely. Do we have any, I see hands in the back, we'll take just a couple more, but do we have any students whose hands are up? Because I can't see. If it's a student, wave your hand, because you'll get priority. Students? No? Okay. Oh, okay, right back here. Thank you. We are at a university, and you have such a talented cohort of young people here in Kurdistan, so let's hear from a student. Yes, speak up. I think a mic may be coming to you, but go ahead. Yeah. Oh, I said student. Okay. Okay. All right. So go ahead with your question. Introduce yourself, please, and go ahead. Here you go. Thanks so much. So as a woman, I wanted to ask you a question because all the panelists were men discussing the issue chaos and so peacemaking in the Middle East and the world without women. And thank you, Dr. Dalia, for hosting such important conversations. So my question to you all about chaos in the Middle East. What is your policy? What is your agenda for women involvement in the process? Because as you know, Kurdish women in Western Kurdistan, Rojava, being part of the process of Syrian democratic peace process, and we see how successful they are. So I would like you to comment very briefly, what is your intake on role model, Kurdish model, Kurdish women's implementation in chaos and peace process. Thank you. Thank you so much for that question. And since there was a previous, point in the conversation about economic development, all the data shows that without integrating youth and especially women in the workforce, you're going to have a big challenge. So anybody have any thoughts on the role of women in these peace process, whether it's in Syria, whether it's in Turkey, whether it's, this region, in general development, Tariq or Mr. Farhad? Just a remark. Yes. Last week, we are in Germany, Berlin, and we have a meeting with Yazidi people.
you know, they are divided, and because of the region also, they are, especially in Turkey, they have some problems, and we are trying to solve the problems. And one of the women, they said in Turkish, I don't know how I spell in English, but they said, bizim memlekette kadınlar erken uyanır, güneşten önce uyanır. Çünkü güneşi doğuranlar bizim kadınlarımızdır. I don't know how I can spell It it. sounds good, but I don't know. But they said, the woman, it is early wake up. Before sun rising, they are wake up because they are doğurmak, doğurma. We're hard workers. Well, I cannot, but they said the rising of the sun, it is because of the woman. Okay. Very good. It is very important that in this region, the woman is very important for us. And in the peace process also, I believe the woman role is very important. Excellent. It must be in the politics, or they must be in cultural, they must be in the production, industry, in everywhere. Yes, of course there's a gap between recognizing the importance of women and implementing policies that empower women. Tariq, do you have any data from Middle East Council on that you want to share on that? I guess what I wanted to say, it's hard to disagree with the thrust of the question. I think we've been engaged in this debate, discussion for over a quarter century now. There's wide recognition of the importance of integrating women in society, in the economy, in politics. And we have a lot of examples and a lot of experience to fall back on. I think what we have failed to do is to promote the kind of knowledge sharing and good practices that some countries or some societies have come up with across the region. This is going to be more challenging in the coming period because increasingly it's going to be, again, actors in the region owning this agenda. This agenda cannot be seen to be coming from the outside. It has to be couched, has to be anchored, and it has to be presented in different ways. I don't see any resistance in the way that perhaps was the case a quarter of a century ago to promoting gender equality, the empowerment of women. But maybe if I have an opportunity now to just add my 2 cents to the question that was asked previously. I think increasingly, as you said, Dr. Luay, it's not just the international political order that's fragmenting, it's the international economic order that's fragmenting also. So globalization is in retreat, trade wars are emerging, countries are becoming more protectionist, and national security considerations are seeping into everything. These trends are going to reinforce the need for regional integration because regionalism becomes the answer and the response by countries, and we're seeing it around the world. Asia is looking after Asia. Africa is looking after Africa. Latin America is going to look after Latin America increasingly. This is precisely another motivation, I would argue, for why regional cooperation, regional projects, both political and economic, will end up reinforcing one another. Case in point, as much as I like the IMAC and the promise of the IMAC, I am much more excited about the Middle East Development Project, for example, the corridor that links up Iraq and Qatar and the UAE with Turkey. That's organically placed, it makes economic sense, it doesn't need geopolitical underpinnings, and it helps with regional security and regional prosperity. Okay, we ran out of time. I see there's more questions, but perhaps over the lunch you can ask the others. I'm hearing a lot of actually optimism, region, instead of one country first, region first. So maybe we need a new motto that comes from this panel. But a lot of challenges, but I'm hearing a lot of room for capitalizing on those opportunities. Thank you all very much. Thank you to the audience. Ladies and gentlemen, thank you to our distinguished speakers and to our chair for this insightful session. We will now break for lunch. We kindly ask you to return to the hall by 2:30 p.m. as we continue with our program. Thank you.
آماده بوین برز نوکجی دمنان خوارنا نیوروژه هیویومه که هندم جمردو نیوه پشتی نیوروژه و گرنه ساله داکو ام برنامه خو بدومینین. سنتوقف الآن لتناول الغداء. يرجى العودة إلى القاعة بحلول 1:30 مساء لجلستنا التالية.